আমার একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট লাইক শি সেড ওয়ান থিং উইচ হ্যাজ স্টাক টু মি থ্রু আউট লাইফ। উনি বলতেন যে যেই ডায়েটটা খাবে মানে যে প্লেট খাবারের প্লেট সেই 50% শুড বি ফ্রেশ। শি ইউজড টু সে দ্যাট मतलब 50% should be cooked, 50% should be fresh. Okay. So like অনেকরা আমাদের জিজ্ঞেস করে যে আমি ব্রেকফাস্টে মিন্স হাউ সো মিন্স আপনার যে প্লেটের মানে প্লেটিং এর আইডিয়া মানে সেটা কেমন করে পেশেন্টস দেন লাইক আমার মনে হয় ওইটা instead of giving you eat this if you can explain the general in this plate this should be the amount of things. See, amount and choices, as I said, it is very much dependent on the patient itself. আপনি যদি টিপস দিতে বলেন সেক্ষেত্রে it would be like yes, I definitely recommend fresh fruits. Fruits are always welcome. But সব সময় যে আমি রেকমেন্ড করি যে ফ্রেশ স্যালাড খেতে হবে তা কিন্তু নয়, because I always talk about the importance of spices and zinc, selenium, এগুলো spices থেকেও আমরা পাই. So even if you're talking about fertility, the cooking process with different kinds of spices is very crucial for our health, especially not only fertility, our immunity, our body response to a lot of things, মানে controlling allergic reactions বা আপনার inflammations, এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে হেল্প করে spices. মানে আমরা যেটা হলদি ইউজ করছি, absolutely, haldi, methi, jeera, pepper, everything, you ajwain, you just talk about it. I can go on about spices. Spices is my favorite also, topic. I think. Absolutely. আমার কলেজেও সবাই বলতো যে স্পাইসেস অনন্যাকে বলতে দে, because I can go on. So আমরা শুনি না অনেক সময় কিসের জল, মেথির জল নাকি খাচ্ছে, হ্যাঁ, বা ওয়েট রিডাকশনের জন্য অনেক কিছু ওরা মানে বয়েল করে। হ্যাঁ, see that is again as I'm saying যে প্রত্যেকটা স্পাইসের একটা পার্টিকুলার মেডিসিনাল ভ্যালু বলতে পারেন বা একটা পার্টিকুলার ফাংশন আছে, দু তিনটে ফাংশন থাকে, because they have a few active factors in them, right? তো সেটার জন্য এক এক রকম। এখন আপনি যদি এরকম ভাবে সবকিছু নিয়ে একসাথে করে গরম জলে ফুটিয়ে খেতে শুরু করেন, that is not really recommended. So it's best that if you have this issue, you go to a professional who can advise you, who will tell you যে এই সিডটা এখন কাজ দেবে। মানে সবাই মিলে একসাথে ওয়াটারমেলন সিড খাচ্ছে, সবাই মিলে একসাথে সানফ্লাওয়ার সিড খাচ্ছে, তাতে খুব একটা এফেক্ট নেই। মানে যে কারণে আমাদের খাওয়া উচিত সেই কারণে যদি আমরা সুপারফুড গুলো খাই, these are superfoods, right? তাহলে it will have good effect. So as you said, for fertility, watermelon, pumpkin seeds, these are good. তারপরে even haldi is good. তারপর sesame seeds are good. তো এগুলো ভীষণভাবে কম্বিনেশন, তিল, হ্যাঁ, তো ভীষণভাবে কম্বিনেশনে আমরা ফ্ল্যাক্স সিডও জিজ্ঞেস করে, মানে আমরা অনেক ভেজিটেরিয়ানদের বলছি ফ্ল্যাক্স সিড ইজ গুড বাট নট স্পেসিফিক্যালি ফর ফার্টিলিটি। ফর এক্সাম্পল PCOS এর জন্য সাবজা সিড ইজ ভেরি গুড। সো ওরকম ভাবে কম্বাইন করে পারমিউটেশন কম্বিনেশন করে কার কোন জিনিসটা, মানে একজনের হয়তো PCOS আছে তার সাথে কিন্তু তার ওয়েটটা বাড়েনি, সো প্রিটি লো লেভেলেই সে ওয়েটটা মেনটেন করছে, মানে লেস দ্যান আইডিয়াল ওয়েটে আছে, সো আমি তাকে সেইরকম ভাবে ট্রিট করব। সো it depends, so depending upon patient profile. তো বেসিক্যালি যখন আমরা এই জিনিসগুলো কথা বলছি, একটা মানে এই অ্যান্টি এজিং নিয়েও অনেকটা আসছে, যে মানে এই আফটার যে পেরিমেনোপজাল এজ গ্রুপে যখন মানে মহিলা মিন্স ওমেনরা ঢুকছে, তখন ওদের এই ব্লোটিং সিমটমসগুলো বেশি হচ্ছে, অনেক সময় ডাইজেশনের প্রবলেমস আসছে, and that time also they are saying that there are some diets which will help them to overcome this. আর আজকাল অনেকেই অ্যান্টি এজিং থেরাপি ইন ডায়েট এটা নিয়েও কথা চলছে, ডিটক্স, হ্যাঁ ডিটক্সটা বেসিক্যালি। সো ডিটক্স আজকাল তো জুসেসও পাওয়া যায়, ডিটক্স জুসেস। So like what is your advice for, you can say, all the women who are entering into their perimenopausal age group, or dietary-তে কি চেঞ্জ নিয়ে আসা উচিত? See, firstly we need to understand that empty sugars needs to be completely cut down. When you're using carbohydrates, use whole grains and have fresh seasonal fruits and vegetables. এগুলো general tips. But what is important is আমরা যেটা সবসময় ভুলে যাই, যেটা দেখতে পাচ্ছি না সেটা আমরা বুঝতে পারি না, that is mental health.
Since you will be knowing better than, I mean, you will be talking better than me about this, that is estrogen and progesterone levelটা প্রচন্ড ভাবে আমাদের moodটা আমাদের moodটাকে control করে, and I have been lucky to be a mother twice, so I understood it with science when I read it, and then I felt it in my body that how beautiful it is that women can feed their children. It's all a play of a hormone, and it comes from moods, right? So I think in a way we are lucky that these hormones can change our moods, but in a way there's always a downsider. So সেই জন্য একটু we need to take care about our mental health. So when I did my clinical nutrition, I realized that I won't be able to see patients if I don't know a bit of psychology. So I did a bit of psychology, biti bolbo, because I'm not an expert on psychology. So that's how I learned about wellness. So then I realized that it is very important to address the whole body. It is not only the gut, it is not only the weight, it is also the mind. Because the cortisol that is secreted with these mental mood swings, that is again leads to weight gain. So a person who is in the perimenopausal zone, that person is having body image issues. It's the commonest thing. So we need to change that, because more that person will have body image issues, aro beshi cortisol berobe, aro beshi weight gain hobe, and it's a vicious cycle which will continue. Tale amader ki otake break korte hobe. So for that you need more than a clinical nutritionist or dietitian. You need a team of psychologists to help her get over this. Mane bideshe je apni janben je menopausal clinics ache. So they address both perimenopausal cases as well as menopausal cases. So there it is mandatory je ekta personalized diet and counseling sessions, if not কিছু জনের হয়তো সাইকিয়াট্রিস্টের দরকার পড়বে, but most of them will be needing counseling sessions to control their moods. So it is very much interlinked. Yes. So you cannot মানে mood swings এইগুলো তো হয়, but regarding their body image also, like what we see is that when patients are coming to us, especially they are also having a lot of menstrual problems এই সময়, perimenopausal যে bleeding বেশি হচ্ছে বা কম হচ্ছে বা irregular হচ্ছে, তার সাথে সাথে they do complain a lot of যে মানে যেই খাবারগুলো হয়তো আগে খেয়ে টলারেট হচ্ছিল এখন হচ্ছে না, বা একটা সেন্ট্রাল ওবেসিটির একটা খুব কমপ্লেইন থাকে, মানে abdominal fat deposition is a very common complaint in this age group. Is it only due to hormones, or it is also due to a diet change, or due to lifestyle? মানে কি মনে হয়? It is firstly due to hormones, secondly due to excessive cortisol production. So we can actually give a weight reducing diet to these patients and a gut friendly diet. Okay. So অনেক সময় এরকমও দেখেছি আমি যে কিছু পেশেন্টস জানেই না যে তারা অনেক দিন ধরেই কিছু কিছু খাবারে অ্যালার্জিক, এবং এই সময় সেটা ফ্লেয়ার আপ করছে কারণ ব্লোটিং খুব বেড়ে যাচ্ছে। সো তখন আমি যে টেস্ট করছি দেখছি যে এরকম কমন ফুড আইটেম যে তারা অ্যালার্জিক, সেগুলো যেই আমরা কন্ট্রোল করছি দেখছি যে ওই লেভেলে ইনফ্লামেশনটা কমে যাচ্ছে। মানে ওয়াটার রিটেনশন অ্যালার্জিটাও কি হয় এই সময় অ্যাকোয়ার্ড হতে পারে? গ্লুটেন অ্যাকোয়ার্ডই বেশি হয়, বিকজ এইটাও আমরা খুব শুনি যে গ্লুটেন না। ইয়েস ইট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাকোয়ার্ড। সো এবারে সেটার জন্য কি হচ্ছে, আমরা মানে পেশেন্টস, আই ডোন্ট নো, আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন এটা, যে ঘুমোতে গেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে আংটিটা টাইট হয়ে গেছে, ইটস জাস্ট ওয়াটার রিটেনশন। সো এই জিনিসগুলো না, ইফ উই ক্যান ওয়ার্ক অন বাই সিইং দেয়ার, মানে আমি এটা করেছি অনেক পেশেন্টদের সাথে, তাদের অ্যালার্জি প্রোফাইল, তাদের ফুড ইনটলারেন্সগুলো যখন টেস্ট করে আমরা বের করি, then we can solve these problems. But you need a qualified nutritionist to do this. So এই সময় like many patients do ask us that should we stop eating wheat and take those millet rich diets? মানে এই millets যে আজকাল আসছে, মানে it's a good thing. Millets are very much welcome. It's a good thing. But it's not that only you have to live on millets to control these problems. It's not like that. But one needs to know whether a person is gluten intolerant. And আরেকটা কোয়েশ্চেন, যখন আমরা মানে উইট নিয়ে কথাই বলছি, যখন আর ওয়েট নিয়ে এত কথা হয়েছে, লাইক অনেকটা এটাও জিজ্ঞেস করে যে জাস্ট উইট ইনটেক অফ উইট, ডাজ ইট লিড টু ওয়েট গেইন?
Means what do you think? Firstly, we need to understand, এটা আমি অনেকবারই বলেছি, আবারও বলছি, that carbohydrate is not a terrorist. So stop making it a terrorist. Yes. Because we need carbohydrates and we need it এক একজনের এক একটা পার্সেন্টেজ লাগে। এবারে সেটাকে আমাদের পার্সোনালাইজ করে সেভাবে দেওয়া হয়। সো কমপ্লিটলি কাটিং আউট কার্বোহাইড্রেটস ফ্রম ইয়োর লাইফ ইজ নট গোয়িং টু মেক ইউ ভেরি থিন অ্যান্ড হেলদি। It is going to be a crash diet which you will follow. You might reduce 5 kgs, but the moment you start going to normal diet, you will gain 7 kgs. Yes. So please don't become a rubber band like elastic. I don't think human beings deserve that. So please take care of your wellness. And if you have problem with weight, please consult a professional so that you don't have to do these crash diets and affect your immunity, your hair, your skin, your, I don't know, it goes on. You get gut issues, you have constipation, your mood goes haywire.